So good evening all. Welcome to Shiksha class. So இன்னைக்கு நம்ம ஆர்ட்ஸ் டிஆர்பி உடைய ஆன்சர் கீ பார்க்க போறோம். அதுவும் இங்கிலீஷ் உடைய ஆன்சர் கீ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி, தென் அதுக்கப்புறம் we have 100 marks for our subject. அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்டிவ் பேட்டர்ன் இருந்தது. ஸோ இந்த 100 questions உடைய ஆன்சர் கீயை நம்ம இன்னைக்கு இங்கிலீஷ்ல பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த 100 questions எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அசர்ஷன் அப்படிங்கிறதுல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு. 90% ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசர்ஷன் அது பேஸ் பண்ணி தான் இருந்தது. ஸோ என்டையரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங்கா இருந்தது. மோர் ஓவர் ரொம்ப யோசிச்சு ரொம்ப அனலிட்டிக்கலா அப்படி எழுதுற ஒரு பேப்பரா தான் வந்துட்டு இந்த இங்கிலீஷ் ஆர்ட்ஸ் டிஆர்பி எக்ஸாம் வந்துட்டு இருந்திருக்கு. சோ நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டா ஆன்சருக்கு போலாம். ஓகே, சோ நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை பார்ப்போம். சோ இது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் அசர்ஷன். சோ த என்டையர் கொஸ்டினுமே இந்த 31st கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்மள வந்து ரொம்ப அனலிட்டிக்கலா ரொம்ப கயாட்டிக்கா நம்மள வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்குமே வந்துட்டு நமக்கு சேலஞ்சிங்காவும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாவும் இருக்கு. சோ நம்மள அதை வந்து கிராக் பண்ணி அதை சால்வ் பண்றதுக்கு. சோ கமிங் டு தி 31st ஆன்சர் கீ. சோ ரிச்சர்ட் ரைட் பத்தி கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் இது. சோ ரிச்சர்ட் ரைட் உடைய நாவல் நேட்டிவ் சன் இஸ் செட் இன் ரூரல் மிசிசிப்பி டியூரிங் தி சிவில் வார் டைம். அண்ட் தென் அதுக்கான ரீசன், ரைட் டு டியர் ஒர்க்ஸ் வந்து frequently it explores the racism and urban poverty அப்படிங்கறது தான் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. சோ இதுல என்டையரா நீங்க பார்க்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின் உடைய ஆன்சர்ஸ்ல இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டேட்மெண்ட் அசர்ஷன் இருக்கும்போது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் அண்ட் ஆர் இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இது அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட். சோ இது எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே ஸ்டேட்மெண்டா இருக்காது. சோ அதோட கண்டினியூட்டி இருக்காது. சோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு கன்ஃபியூசிங் மென்டாலிட்டியை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கு. ஓகே, சோ 31st கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டி, ஏ இஸ் நாட் கரெக்ட் பட் ஆர் இஸ் கரெக்ட். சோ ரிச்சர்ட் ரைட் பத்தி நமக்கு இது கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினெட்லி நம்ம இந்த ஆன்சரை இந்த கொஸ்டினை வந்துட்டு கிராக் பண்ணிடலாம். சோ ரிச்சர்ட் ரைட் உடைய நாவல் தி நேட்டிவ் சன் இஸ் செட் இன் ரூரல் மிசிசிப்பி டியூரிங் தி சிவில் வார் டைம். சோ இந்த அசர்ஷன் இஸ் ராங் அண்ட் ஆர் தி ரைட் உடைய ஒர்க்ஸ் frequently explore the racism and urban poverty அப்படிங்கிறது it is correct. So 31st question கான answer it is D, A is not correct and R is correct. So the next question இது ரொம்ப ஈஸியான question. So லிட்ரேச்சர் படிச்சவங்களுக்கு டெஃபினட்டா இது தெரிஞ்சிருக்கும். So most of the question வந்து லிட்ரேச்சர் ஓரியன்டட், ELT, phonetics and எஸ்பெஷலி வந்துட்டு சைக்காலஜிக்கல் பேஸ் பண்ணி சைக்கோ அனாலிசிஸ் கிரிட்டிசிசம் பேஸ் பண்ணின கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அதிகமா கேட்டிருந்தாங்க. சோ 32nd கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் மேட்ச் பேஸ் பண்ணி. சோ இதுல வந்து ஈஸியா நம்ம எடுத்துடலாம். அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் பேக்கன் எழுதிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சால்வ் பண்ணி அரியோபெஜிட்டிக்கால இருந்து எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து ஈஸியா இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணிடலாம். சோ தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி. சோ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் 32. சோ 33. சோ இது ரொம்ப டஃப்பான கொஸ்டின். என்டையரா வந்து ஒரு ஃப்ளூக்ல நீங்க பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டினை வந்துட்டு அட்டன் பண்ண முடிஞ்சிருக்கும். பிகாஸ் ரொம்ப நல்லா சோசியல் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இங்கிலாந்து படிச்சவங்கனால கூட இவ்வளோ இன்டெப்தா ரொம்ப இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறதுனால இட் இஸ் ரியலி டஃப் டு சால்வ். சோ இந்த கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டி. So D, Act of Union with Ireland and Union of British and Irish Parliaments in the base பண்ண years எல்லாமே வந்து the correct answer is D. So the next question. So most of the questions it's like ரொம்பவே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. அண்ட் ஈவன் அசர்ஷன் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப அதிகமா நம்ம வந்து அந்த கொஸ்டினையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருந்தது. So that is really a toughest job to the students. So the next வந்து பாத்தீங்கன்னா 34th question. இதுல வந்து நார்மலா நிறைய புக்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்துட்டு நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் புக்ஸ் அண்ட் சோசியல் கிரிட்டிசிசம் புக்ஸ், MH அப்ரஹாம்ஸ் புக்ஸ், இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினை வந்துட்டு ஈஸியா சால்வ் பண்ண முடியும். இந்த கொஸ்டின் மட்டும் இல்ல, we have lot more questions and it is related to நார்மல் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. சோ இந்த 34th கொஸ்டின்கான ஆன்சர் இட்ஸ் பி. both A and R is not correct but R is not the correct explanation of A. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நேஷன் உடைய the idea and reality of a nation grows out of a social communities. Nations are held together through rituals, beliefs, traditions and sense of belonging. So இது ஒரு தனி ஸ்டேட்மெண்ட். The force of nationalism அப்படிங்கிறது தனி ஸ்டேட்மெண்ட். So ரெண்டுமே வந்து வேற வேற ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கு. பட்
ரெண்டுமே சொல்ற விஷயம் கரெக்டா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல so this is the correct answer. So the answer is B. So most of the questions இந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க. most of the questions வந்துட்டு statement either A ஆப்ஷனா B ஆப்ஷனா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்ற விதமா தான் entire question paperமே இருக்கு. So the next question is 35th question. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா it talks about a normal statement, ஒரு theory of moral sentiment by Adam Smith. ஓகேங்களா, Adam Smith is an economist. So அவரை பேஸ் பண்ண ஒரு question related to Marxism பேஸ் பண்ண ஒரு questionஆ இருக்கு. So இதுவுமே ரெண்டு டிஃபரெண்டான statement but it has a continuity. So the theory of moral sentiments by Adam Smith advances the view that all the moral sentiments arise from sympathy, the principle which give rise to our notions of the merit or demerit of the agent. So இது assertion, அதோட ரீசனா தான் அதுல கீழே கொடுத்திருக்காங்க. So இதுலயும் சில முரண்பாடுகள் நமக்கு இருக்கு because இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the basis of morality is pleasure in mutual sympathy which moderates our natural egocentricity. The desire for such pleasure requires us to see ourselves in the light in which others see us. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்டினியூட்டியா இருக்க மாதிரி இருக்கும். இது தனியான ஸ்டேட்மெண்டாவும் நம்ம இருக்கு. So moral sentiments பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் மாதிரியும் தெரியுது. So இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is A according to my opinion. So A அப்படிங்கறதா வந்துட்டு இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர். So either நம்ம வந்துட்டு எக்ஸாம் உடைய அபிஷியல் ஆன்சர் கீயும் நம்ம கீயும் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கும். So இந்த questionக்கான ஆன்சர் is A. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So the next question, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மலா இருக்கக்கூடிய டீச்சிங் ஆப்டிடியூட்ல இருந்து கேட்ட கொஸ்டின் இது. சோ ஹவு ஒரு ஸ்டாஃப் வந்துட்டு எப்படி they are going to prepare for their teaching preparation and then அவங்க எப்படி அதை வந்து சால்வ் பண்றாங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸா கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is B. B is the correct answer. So because obviously teacher வந்துட்டு அந்த கண்டென்ட்டை வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அது மேஜர் அந்த கண்டென்ட் என்ன அப்படிங்கறத முதல்ல அனலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா அந்த டாபிக்கை வந்துட்டு செக்ரிகேட் பண்ணி எப்படி நம்ம டீச் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியாஸ் லே டவுன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா வந்து அதோடைய மெத்தடாலஜி ஆஃப் டீச்சிங் எய்ட்ஸ் எப்படி டீச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த டீச்சிங் எய்ட்ஸை யோசிப்பாங்க. தென் கண்டென்ட்டை டெலிவரி பண்ணுவாங்க அண்ட் ஃபைனலி students வந்து evaluate பண்ணுவாங்க. So this is how the pattern would be and the 36th answerக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா option B is the correct answer. So the next question வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 37th question. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் விமன் வாய்ஸஸ் பத்தி பேசிருக்காங்க. So it is like நார்மலா ஒரு ஃபெமினிசம் பேஸ் பண்ண கொஸ்டினாவும் நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். So இதுல in India women's voices moved out a hushed silence of upper middle class drawing rooms into the real world. Amita Ghosh Parole is one good example here அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. So obviously இதுல statement 1 is correct. And the second is the increasing exoticization and commodification of women's issues for a tailored market makes things better and led to centralization of these ideas and writings. So இதுல there comes ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு and then இதுல ஒரு சில முரண்பாடுகளும் இருக்கு. So இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is option C. The statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Because second statement ஏன் incorrect அப்படின்னா so நம்மளுடைய women issues வந்துட்டு it is not exotification or exoticization or commodification. So இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு முரண்பாடுகள் இருக்கிறதுனால so the option C is the correct answer. So the next question, it's an easy question. So generally வந்துட்டு literature படிச்சவங்க இந்த question ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாம் because of all the literary theories and their important works கொடுத்திருக்காங்க. So Marxist theory obviously இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடியாலஜி அண்ட் ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் apparatuses. Then feminist theory, second sex, and the postmodernism, it is simulacra and simulation. Posthumanism is cyborg manifesto. So the option A is the correct answer for 38th. So the next question, so இதுல கரண்டான ரைட்டர்ஸ் பிளஸ் கண்டெம்பரரி ரைட்டர்ஸ் அதுவும் இல்லாம சாகித்ய அகாடமி வின்னருடைய லிஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சோ நமிதா கோகலே வந்து திங்ஸ் டு லீவ் பிஹைண்ட், ஈஸ்டர்ன் கயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிட் நைட்ஸ், நீலம் சரண் கவுர் வந்து இட்ஸ் ரெக்வெம் இன் ராகா ஜான்கி, அனுராதா ராய் வந்து ஆல் தி லிவ்ஸ் வி நெவர் லிவ்ட். சோ தி ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். சோ தி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन ப்ரீ-ராஃபைலைட் பிரதர்ஹுட் பத்தி. சோ இது வந்து இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் அவங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணாங்க அண்ட் தென் அவங்க வந்து ரஃபேல ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட். இட் இஸ் obviously correct. and the second statement pre-Raphaelite brotherhood never dissolved. so இங்கதான் வந்துட்டு it is never dissolved அப்படிங்கிறது
உண்மையா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is actually doubtful தான். it is not never dissolve ஆகாமலாம் இல்லாம இருந்தது கிடையாது. so அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து biggest mistake. so அதனால option C is the correct answer. so statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. so option C is the correct answer for 40th question. so each and every question நம்மள வந்துட்டு ரொம்ப டீப்பா ரொம்ப அனலிட்டிக்கலா திங்க் பண்ண வைக்கிறது. சோ நம்ம லாஜிக்கா திங்க் பண்றது அனலிட்டிக்கலா திங்க் பண்றது. சோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே வந்துட்டு ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ்ல இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு இருக்கு. so the next வந்து பாத்தீங்கன்னா it is actually related to cognitive strategy, I mean strategy of thinking. so அதுல தான் வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின் வந்து இருக்கு. so underlining key phrases in a text and making word list review a lesson that has been completed. so is used as enna madriyana strategy that is used by the learners abdina. it is actually option A, it is cognitive strategy. so cognitive strategy abdingiradha that involves thinking of one's own learning process. so adula they'll underline the key phrases and making a word list. so அந்த மாதிரி பண்றது எல்லாமே வந்து metacognitive strategy la cognitive strategy la it is possible. so the option A is the correct answer. so the next question, so identify the characteristic feature of diagnostic evaluation from the options given below. so obviously it is very easy. it is analytical in nature அப்படிங்கிறதுனா. it is quantitative இல்ல questions are arranged in order of their difficulty or questions can be both essay type and the objective type அப்படிலாம் பார்க்கும்போது first diagnostic அப்படிங்கிறது ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி தான் அந்த நேச்சரே இருக்கும். so that is the correct answer. so 42nd answer வந்து பாத்தீங்கன்னா it is A. so the next question வந்து it talks about semantics. so semantic உடைய relationship. so it is the study of equivalences in the meaning system of languages. so obviously இந்த question வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா semantics and phonetics வந்துட்டு ரொம்ப டீடைலா படிச்சவங்களுக்கு it is easy to attend. so the second statement it talks about the semantic relationships. இதுல ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா so it talks about semantic relationships such as synonymy, converseness and autonomy hold between words but they never summarize அப்படிங்கறப்போ that might be doubtful that the C option is correct அப்படிங்கற மாதிரி. but the correct answer is A. so both the first statement and second statement ரெண்டுமே வந்து correct. so the answer is A. so the next question வந்து பாத்தீங்கன்னா it talks about semi fictionalized autobiography and life writing or powerful forms of rediscovering hidden histories of postcolonial societies. of course ஒரு semi fictionalized autobiography இருக்கிறது ஒரு hidden history தான் rediscover பண்ணும். so that statement is obviously correct. second statement, semi fictionalized autobiography and life writing are not powerful forms of rediscovering hidden histories of post-colonial society. so இந்த மாதிரி questions தான் mostly ரொம்ப ட்ரிக்கியா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே வேற வேற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா most of the questionsல வந்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் போட்டு நம்மள கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. so இந்த மாதிரி ட்ரிக்கி questions தான் வந்துட்டு நமக்கு இருக்கிறதே சேலஞ்சிங். so இதுல statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. so the option C is the correct answer. so 45th question ku the term poetic diction signifies the kinds of words, phrases and sentence structures and sometimes also figurative language that constitute any work of literature. so poetic diction உடைய definition poetic justice உடைய definition bookல இருக்கிறத அப்படியே questionல கேட்டு வச்சிருக்காங்க. so அதுதான் வந்துட்டு the entire question also. so இதுல இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே exactly correct. so the option A, both statement 1 and statement 2 are correct is the correct answer. so the next question, in this classroom dash is the process of interaction between two or more people as they carry out a classroom activity where one person, that the teacher or the another learner, has more advanced knowledge than the other. so இந்த இடத்துல the answer is C, scaffolding, because scaffolding அப்படிங்கிறது it was like ஒரு கவர் மாதிரி. ஓகேங்களா? so இதுல ஒருத்தங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அவங்க நம்மள வந்துட்டு லேர்ன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிற விதமா தான் இந்த ஸ்கஃபோல்டிங் அப்படிங்கிறது இருக்கும். so entirely it's a supportive temporary support structure வந்துட்டு இருக்கும். that is the correct answer. so 46 க்கு option C is the correct answer. so 47th question it talks about normal figures of speechல adverbs பத்தி பேசியிருக்காங்க. so the adverbs statement 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா adverbs describe actions or modify verbs in which context they tend to give information about time, place and manner. exactly, it's correct. and the reason an adverb cannot modify the other verbs அதுவுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் வருது. so that is actually not correct. so option C is the correct answer. A is correct but R is not correct is the correct answer.
So the next question 48th. So idila it talks about the settler society. So settler society வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it always mingles with the in the settler societies and the diasporic literature-ல தான் இது பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. So settler societies literally settled and lived in their new homelands and rarely intermixing with the local people. Settler societies include Australia, Canada and New Zealand அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So இதுல first statement is correct and the second statement is actually wrong. Settler societies settled lived in their new homelands. They mixed with the local people. So settler societies include Australia, Canada, New Zealand, etc. So there is a difference between these two statements and the first statement is correct and the second statement is wrong. So the answer is C. So the next question is, bits of spoken discourse that are not understood by the hearer is dash as far as he concerned. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it was normal fill in the blanks question வந்துட்டு கேட்டிருக்காங்க. கொஞ்சம் இதுவுமே வந்து நம்ம யோசிச்சு போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். So இதுடைய correct answer வந்து பாத்தீங்கன்னா it is option C, meaningless noise. So இதுல redundancy, we all knew that redundancy it is actually happen when you know a state of being that you no longer needed anything. So அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்துட்டு ரொம்ப unnecessary-ஆ இருக்கிறது, ஒரு repetitive-ஆ இருக்கிறது. அது நம்ம வந்து something that kind of word is said to be redundancy. So obviously அது கிடையாது. Self correction by the speaker when it is not understood by the listener. So அப்போ அந்த இடத்துல அந்த point வராது. So option C, meaningless noise அப்படிங்கிறது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is the correct answer. So in the meaningless noise அப்படிங்கிறதே it is you can talk about anything, it is incoherent or unpleasant or anything. அதுதான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. So option C is the correct answer. So the next question it talks about the language. So language is a form of a power and so it analyzes the discourse of the key area in scrutinizing the post-colonial writing and its context. So the first assertion, okay, it's correct. Second assertion, difference between people is an important issue for migrant and post-colonial peoples as is a dialogue between indigenous people and immigrated settlers. That is also correct. But இதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா definitely there is no connection between these both statements. So option B is the correct answer. Both A and R are the correct, but R is not the correct explanation of A. So option B is the correct answer. So the next question it talks about diasporic experience. So the enigma of never reaching the final destination is a characteristics of diasporic experience. Yes, it's correct. The diaspora is trapped betwixt two valiant cultures and is forced to live two half lives that could never join to form a full circle. So that is also correct. So இதுக்கான explanation கூட. So option A is the correct answer. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So the next question, it's an easy question and definitely literary theory படிச்சவங்களுக்கு இது ஈஸியா இருக்கும். So imagined communities, reflections on the origins and spread of nationalism. It was written by Benedict Anderson. Option D is the correct answer. The next question வந்து பாத்தீங்கன்னா 53rd. So 53rdல இதுவுமே வந்து research aptitude படிச்சவங்களுக்கு இந்த question ஈஸியா இருக்கும். So இதுல longitudinal it is actually mostly genetic studies based பண்ணி, then cross sectional it is could be either experimental or survey research, historical deals with the past events, and case study it deals with it either could be quantitative or qualitative depending on the content. So option A is the correct answer. So the next question, so இதுல வந்து ஜூலியா கிரைஸ்டிவாவுடைய phonotext பத்தி பேசிருக்காங்க. So phonotext it refers to the visible and structural parts of a text indeed for a clear communication, and the genotext is unconscious layer of a text manifesting through rhythm and gaps. So இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஜூலியா கிரைஸ்டிவாவுடைய phonotext பத்தியும் genotext பத்தியும் பேசிருக்காங்க. So இந்த மாதிரி questions தான் ரொம்ப ட்ரிக்கியா இருக்கும் because the only reason is இது வேற statement phonotext, genotext is the different statement but both are said by Julia Kristeva. So இந்த இடத்துல நமக்கு ஆப்ஷன் ஏவா பியா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் ரொம்பவே இருக்கும். அண்ட் இது வந்துட்டு நமக்கு ஒரு பெரிய டைம் கன்சியூமிங்காவும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு டைம் கன்சியூமிங்காவும் இருக்கும். So இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன் B is the correct answer. So A and R are true but R is not the correct explanation of A. That is the correct answer. So 54, option B. So the next question it talks about the cultural studies. Obviously cultural studies it analyzes how culture reflects the social power and Stuart Hall is a key figure. And cultural studies it focuses only on elite culture and literature only அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல வந்துட்டு there comes a
ஒரு நமக்கு ஒரு டவுட் வருது. So it is not only. So it talks about the popular culture and the elite culture and the middle bourgeois people பத்தியுமே பேசியிருப்பாங்க. So option C is not correct. So the answer is option C. So the next question is 56. So இது Gulliver's Traveler by Swift பத்தி பேசியிருக்காங்க. So Gulliver's Travels, a satire by Swift, published in 1726, as travels into several remote nations of the world by the Lemuel Gulliver. So இது அதோடைய subtitle. And reason வந்து Swift probably got the idea of a satire in the form of a narrative travels at the meeting of the Scribblers Club. So this is also correct. So both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. So option A is correct. So next question, Margaret Atwood odia question. So idla it was first statement she wrote about Handmaid's Tale. Yes, of course. And the second question வந்து her works often explored feminist themes. Yes, that is also correct. And option C வந்து பாத்தீங்கன்னா she has written literary criticism including survival. Okay, that is correct. She exclusively writes medieval epic poetry. So அதுதான் வந்துட்டு it is wrong statement. So option D is the correct answer for this 57th question. So the next question, it talks about the features of the survey research. 58th question. So 58th question ku vandu it deals with the present events. So survey research present events da obvious ah panna mudiyum survey la. Adukapprama it quantitative in nature. Yes, and it's purely qualitative in nature abdingiradha it is obviously wrong. So C is the correct answer for 58th question. So it may be divided into discretional, correlational and explorative. Adellame vandu pathina it is correct. So option C is the correct answer for 58th question. So the next question, it talks about theory made by Jean Piaget, John Dewey and Lev Vygotsky. So the answer is constructivism. Okay, it's a direct question, and constructivism, option B is the correct answer. Okay, so number Shiksha classes la இப்போ UGC net June 2026 batch, new batch admission is going on. So for paper 1 and paper 2, so please join as soon as possible and start your preparation as soon as possible. So only limited seats are available. So please do join Shiksha classes and score well and crack your net exam. So online courses poitrukku with live classes, recorded videos, materials will be couriered and test series will be provided on the Shiksha classes. So please do contact us on this mobile number, and UGC net 2026 on June admission is going on. So please do join. So the next question is 60th question. So Frederick Louis Macri, so இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிபிசில ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சனா இருக்காங்க. So இதுல option A is actually correct. Option 1 is correct. Frederick Louis Macri's early work revealed a technical virtuosity and a painter's eye for an image and humor. That is correct. And Frederick Louis Macri was an unknown author of a radio documentaries. A radio BBC இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a very familiar person இவரு, but unknown author அப்படின்னு சொல்லும்போது that is wrong. So option C is the correct answer. So statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. So 61st question. So it is also a direct question. So sexual politics, it was written by Kate Millett, not Mary Ellman. So statement 1 vandu pathina obviously incorrect, but the statement 2, the politics in the above book signifies the mechanism that express and enforce the relationships of power in the society. Yes, of course it talks about it. So adanala statement 2 is correct. So statement 1 is true, 1 is false, and the statement true, second is true. So option D is the correct answer. So the next question, essentialism is related to the 62nd question. Essentialism is related to the construction and representation of people as if each individual is the same as the next and that people belong in categories. So essentialism is a reductive way of the labeling people and the strategy used by colonial and imperial powers to stereotype and denigrate colonized people. So the rendu statement make correct. And அது ரெண்டுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's a correct explanation. So option A is the correct answer. So 62nd கான answer it's A. So the next question, Emily Dickinson oda poetry, it is widely recognized and celebrated during her lifetime. And then the statement 2 is Dickinson often employed unusual punctuation and included dashes in her poetry. Yes, obviously இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு எமிலி டிக்கின்சன் உடைய ஸ்டேட்மெண்ட். இதுல செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is actually correct because she uses
dashes and punctuations and எல்லாமே வந்துட்டு she'll unusual she'll be using. But the first statement, she is not that much familiar or widely recognized because she is a confessional poet. After her posthumous of her poems, she got familiarized. So option C is D is the correct answer. So statement 1 is not correct and statement 2 is correct. So D is the correct answer for 63rd question. So the next question வந்து பாத்தீங்கன்னா it talks about Ferishta Francis அப்படிங்கிற ஒரு collection of Robert Browning உடைய poems. It was consist of 12 poems. So option C is the correct answer. So next question, modern Indian dramatic writing பத்தி பேசிருக்காங்க. So it talks about neither rich in quantity or nor on the whole of the high quality. And the second statement, it talks about the enterprising Indians have for nearly a century occasionally accepted the drama in English but seldom for actual stage production. So இதுல ரெண்டு statement it is correct. So option A, statement 1 and statement 2 are correct. So A is the correct answer. So the next question, which one of the following statement is not true about remedial instruction? So remedial instruction அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட பீப்புளை வந்து கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா பிராக்டிஸ் பண்றது or then அவங்களுக்கு டீச் பண்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா remedial instruction. So இந்த பார்ட்ல option A, it is correct. Remedial instruction is based on the theory and practice of individualized instruction. Option B, or large group situation provide பண்றது, it is not correct. And learning to learn is a useful technique for remedial instruction. Remedial instruction requires the use of alternative learning methods. So that is also correct. So option B is the correct answer. Okay. So the next question, what type of reading skill does the task below helps the students to develop? So இதுல critical thinking தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்திருப்பாங்க because reading the two newspapers with two different ideologies with their own reactions and அதுலயுமே அந்த two different ideologiesல அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓட critical thinking தான் நமக்கு அனலைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So option C is the correct answer. So the next question, it is, so Harriet Beecher Stowe உடைய Uncle Tom's Cabin இந்த work பத்தி பேசிருக்காங்க. So it plays a significant role in the anti-slavery state sentiment. Yes, it's correct. And this novel was published in 1852 and became an immediate seller. That is also correct. So option A is the correct answer. Both an A and R are correct and R is the correct explanation of A. So option A is the correct answer for 68th question. So the next question, it's also a direct question. So silent way எப்படி அந்த learning processல அமைஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கறதா இந்த question. So silent way is an approach to language learning in which the teacher intervenes frequently in the pupil's learning process. The teacher does most of the talking. The learners are encouraged to do the most of the talking. Learning is subordinate to teaching. So இதுல obviously C is the correct answer. The learners are encouraged to do the most of the talking. அதுதான் வந்துட்டு exact silent way உடைய teaching method. So C is the correct answer. So the next question talks about Foucault. So Foucault அவருடைய episteme concept தான் இந்த இடத்துல பேசியிருக்காங்க. So இந்த இடத்துல episteme can be understood for an absolute and permanent structure that remains unchanged across centuries. So it is unchanged. So அந்த doubt இருக்கு assertion A first statement la. Second statement la, Foucault உடைய archaeology reveals discontinuities between different historical periods. Is it so? Yes, it's correct. So option D is the correct answer. So A is not correct. Okay, so A is not correct and B is the reason assertion. So it is actually different. Foucault concept archaeology is different. So episteme is different. So இது எப்படி கனெக்டிவிட்டின்னு தெரியல. So அதனால D is the correct answer. So A is not correct but R is correct. So இந்த மாதிரி questions தான் ரொம்ப ட்ரிக்கியா இருக்கு அப்படிங்கறத நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் earlier. So the next question, it talks about a teaching aptitude தான். So இதுல ஒருத்தர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே questions கேக்குறது obviously it is a chain drill. So chain drill தான் இதுக்கான answer. So option C is the correct answer. So the next question, the use of intimate subject of matter and self-revealing style of writing is termed as a confessional poetry. So எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி கன்ஃபெஷனல் போயட் லைக் எமிலி டிக்கன்சன் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் earlier. ஸோ அவங்க எல்லாமே வந்து நம்ம கன்ஃபெஷனல் போயட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அவங்களுடைய இமோஷன் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துதான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ obviously option first is correct. First statement is correct. The second statement, the term confessional poetry is used for perplexing the minds of the fair sex with critical speculations about the philosophy. It is not correct. So option C is the correct answer. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. So option C is the correct answer.
So 73rd question talks about Gramsci உடைய hegemony concept பத்தி பேசியிருக்காங்க. So hegemony involves making the ideas and values of dominant group seem like a common sense, and in the statement is actually correct. And the next statement, Gramsci argued that cultural institutions like education and the church have no role in the maintaining hegemony. It is actually not correct. Okay, so statement first is correct and statement 2 is incorrect, and the option C is the correct answer for 73rd question. So 74th question, it talks about Sally Marginuடைய My Place அப்படிங்கிறது இதுல எது கரெக்ட் இல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So அதுல first statement is correct. My Place explores her family's aboriginal heritage and she has written plays and autobiographical works. Yes, of course. Her writings ignores aboriginal issues completely அப்படிங்கிறது is wrong. Sister Girl features two elderly women from different cultural background. Yes, correct. So option C is the correct answer for 74th question. So the next question, match the following. So இதுல ரைட்டர்ஸ் நமக்கு ரொம்ப ஒரு அன்ஃபெமிலியரான ரைட்டர்ஸ் தான் வந்துட்டு நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல சாண்ட்ரா அண்ட் குளோரியா ஆர் லிட்டில் பிட் ஃபெமிலியர் ரைட்டர்ஸ். ஸோ மற்ற ரைட்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அன்ஃபெமிலியரான ரைட்டர்ஸா நமக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதுல ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ருடோல்ஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹி ஹஸ் ரிட்டன் பிளஸ்னி அல்டிமா அப்படிங்கிற ஒர்க் எழுதியிருக்காங்க. தாமஸ் ரிவேரா ஹஸ் ரிட்டன் அண்ட் த எர்த் did not devote him அப்படிங்கிற ஒர்க் எழுதிருக்காங்க. சாண்ட்ரா has written the house on Mango Street and Gloria Anzalda she has written Borderlands. So option A is the correct answer. So the next concept வந்து பாத்தீங்கன்னா next question 76, it talks about tricontinentalism. So எல்லா terms போக அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனா தான் இந்த கொஸ்டின் இருக்கு. So the first statement, tricontinentalism suggests the linking together of three continents and it is a politicized phrase which aligns the continents of the southern hemisphere. Then the reason is in Havana in 1966, the three continents of the southern hemisphere, Asia, Latin America, including the Caribbean and Africa, came together and the term tricontinentalism took a firm hold. Yes, the two statements are correct. அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனும் கரெக்டா இருக்கு. So option A is the correct answer. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So option A is the correct answer. So the next question வந்து பாத்தீங்கன்னா it talks about four zoas. So in the work it was written by William Blake. So in the workல John Beer has given an comment on these works. Okay, இந்த work பத்தி கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு. So இதுல எது கரெக்ட் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கான क्वेश्चनா இருக்கு. So 77th கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is option D is the correct answer because statement 1 is incorrect and the statement 2 is correct. Because the Four Zoas, a symbolic poem by Blake, is described by John Beer as a heroic attempt to write the first psychological epic அப்படிங்கிறது தான் obviously correct. So option D is the correct answer. So the next question is 78th question. It talks about Freud உடைய id, ego, superego concept தான் இந்த இடத்துல பேசியிருக்காங்க. So Freud distinguished the three components of human psyche, id, ego, superego. And then the next question வந்து next statement வந்து பாத்தீங்கன்னா it talks about ego is a conscious mind which we work with, the super ego is the unconscious, the id is the which can be called a conscience. So இது தப்பு. So எல்லாமே mismatch-ஆ இருக்கு. So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. So option C is the correct answer. So the next question, context makes a language activity meaningful. Context is of two types. One is the verbal context and the other is the situational context. So option C is the correct answer. So the next question, it talks about the Bombay poets. Indian literature கான பேஸ் பண்ண ஒரு question இருக்கு. So apart from the Bombay poets, there were quite a few other writers. Few other writers of verse elsewhere, both in India and abroad, whose work shows that the Indian poetry in English was thriving as perhaps never before. Another reason, the most outstanding poet of the time had happened to the Vikram Seth, who has lived outside India for more than 20 years. It's actually both the statement are correct. Both the statement are correct, but A is not R is not the correct explanation of A. So ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே கரெக்ட் தான், பட் ஆனா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் there is no continuity. So அதனால ஆப்ஷன் B is the correct answer. So the next question, இது வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் தான் because the Goblin Market by Christina Rossetti, she belongs to 18th century writer and the other works எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா belongs to 17th century writer. They
or graveyard poets. So obviously அதை வச்சு நம்ம ஈஸியா பேர் பண்ணிருக்கலாம். So option C is the correct answer. So Goblin Market 1862, Night Peers on Death 1721, The Grave 1743, and The Night Thoughts 1742. So option C is the correct answer. So the next question, The Marriage of Heaven and Hell is a poem by William Blake, consists of a sequence of paradoxical abhorrence in which the Blake turns orthodox morality. So அதே statement 2 என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, The Marriage of Heaven and Hell is a prose work by Blake, consists of a sequence of paradoxical abhorrence in which Blake turns conventional morality. So இதுல இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அப்படின்னா ஆப்ஷன் செகண்ட் 2 ஸ்டேட்மெண்ட் தான், செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்ட். The first statement is incorrect. So option D is the correct answer. So the next question, the set of rules in which we combine a word into sentences. Rules which are rarely altered and which all users of a language follow is termed as Langue. So Langue and Parole பத்தி பேசிருக்காங்க. So இதுல வந்து the set of rules அப்படிங்கிறது language அப்படிங்கிறதும் everyday speech where we use the words in a particular context is said to be parole அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. So இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a correct statement. So both statement 1 and statement 2 are correct because the language வந்து பாத்தீங்கன்னா it is very abstract and underlying with system of rules. and அதே மாதிரி parole வந்து பாத்தீங்கன்னா it is an actually individual use of language. It's a specific concept. So இது ரெண்டுமே correct தான். So option A is the correct answer. So the next question, Amitav Ghosh history, அவருடைய history of works வந்துட்டு both political and historical conscious இருக்கும். Yes, it's correct. and அவருடைய outstanding novel ஆன Shadow Lines he has received Sahitya Academy Award. Yes, it's also correct. So both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So option A is the correct answer. So the next வந்து பாத்தீங்கன்னா experimental research பத்தியும் historical research பத்தியும் பேசிருக்காங்க. So experimental research deals with past events and historical research deals with both qualitative and quantitative data. So இதுல first statement is incorrect and the second statement is correct. So option D is the correct answer. So 86th question, it talks about Amita Kanekar. So A Spoke in the Wheel by Amita Kanekar is a powerful part metafictional novel that tells two parallel stories, one of the Buddha and the other is of Ashoka. So Kanekar is a rewriting history from below and from the margins that are too reflexively as the founding silences of conventional historiography are brought to the articulation. So both the statements 1 and statement 2 is correct. So option A is the correct answer. So the next question, which one of the following was not a member of metaphysical society founded by Sir J.T. Knowles? So option B is the correct answer. So Eliot is not the member of the metaphysical society. So B is the correct answer. So the next question, Bakhtin Pati. So Michael Bakhtin, he has written his concept called chronotrope. It refers to how the narratives connect characters to specific time and places. Yes, it's correct. And according to Bakhtin, characters in literature always exist outside the historical and spatial context. It is not outside. So adinala B second statement is incorrect. So option C is the correct answer. A is correct and R is not correct. So the next question, thick descriptions or the close analysis of reading of a particular social production or event as so to recover the meanings it has the people involved in it as well as to discover within the overall cultural system. So the first statement, so thick description பத்தியும் dramatic irony பத்தியும் பேசிருக்காங்க. So thick description அப்படிங்கிற statement is correct and dramatic irony involves a situation in a play or a narrative in which the audience of the reader shares with the author of the knowledge of a present or the future circumstance. Yes, it's correct. So both the statements are correct, but there is no interconnection between these two statements. So adinala option B is the correct answer. So A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. So the next 90th question. So 90th question வந்து பாத்தீங்கன்னா it talks about the language. So language is often defined as an arbitrary vocal system used by human beings to communicate with one another. And the second statement, language is a system that speakers, writers and signers exploit purposelessly in order to not do two things and also report, describe and discuss desperately. So option A is correct. Statement 1 is correct, but the statement 2 is incorrect because language is a system that speakers, writers and signers exploit purposelessly அப்படிங்கிறது வந்து it is incorrect. So option C is the correct answer.
So the next question talks about Toni Morrison. இதுல எது கரெக்ட் இல்ல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So first statement is obviously correct. She has received the Nobel Prize in 1993. And then next question வந்து பாத்தீங்கன்னா Morrison style avoids elements of magical realism. No, it is not actually correct because உங்களுடைய உங்களோட beloved அப்படிங்கிற workமே வந்து பாத்தீங்கன்னா it is completely magical realism based பண்ணி தான். So option C is the correct answer. So the next question, dash is the process of arriving at all hypothesis, idea or judgment using given knowledge, ideas and support. In language learning, learners use different clues to arrive at, for example, the appropriate meaning of new words. So option C is the correct answer. Inferencing is the correct answer because இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிளா interlanguage கண்டிப்பா இருக்காது and fossilization அதுவுமே இருக்காது. But inferencing அப்படிங்கிறப்போ it talks about and it talks about the judgment, hypothesis and judgment and the knowledge and ideas. இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா inference வந்துட்டு it explain. இந்த hypothesisல இது கண்டிப்பா அது explain பண்ணும். So inferences is the correct answer. So இதுல cognitive psychologyல இந்த term தான் inferencing. So அதை வச்சு நீங்க ஈஸியா இந்த கொஸ்டினை எடுத்துக்கலாம். So fossilization we all know about it. So fossilization பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா இந்த confusion உங்களுக்கு இருந்திருக்காது. It's a very slow process of whatever the thing is. So option C is the correct answer. So the next question talks about Chinua Achebe's Things Fall Apart. So first statement is correct. Things Fall Apart captures and dramatizes a crucial historical, psychological and philosophical changed moment, recreating both Western colonialism and the end of the African traditional being. Yes, correct. And the second statement வந்து பாத்தீங்கன்னா the novel does not set pattern for post-colonial text which scrutinize versions of history, destructive imposition of colonialism, and its legacy. It is not correct. So option C is the correct answer. So statement 1 and statement 2 is incorrect. So C is the correct answer. So the next question, match the following. So idhula vandu the next question it talks about the speech sounds. So 94th question vandu speech sounds are produced in the vocal tract, the airways through which we inhale and breathe out air. This is the statement 1. And the statement 2 is when there is a velic opening at the same time as the sound is being made in the oral cavity. The sound is nasalized and represented by the different symbol. So idhula the first statement is actually correct, but the second statement is not correct. So option C is the correct answer. So the next question, so இது ஒரு டஃபான ஒரு மேட்ச் தான், பட் ஆனா இதுல ஒரே ஒரு ஆப்ஷனை வச்சு ஈஸியா நம்மளால கிராக் பண்ண முடியும். So மைக்கேல் மதுசூதன் தத்தோடைய ஒர்க்ஸ் நமக்கு obviously அந்த poems அதெல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது, பட் தோருதத்தோடைய அவர் காஷ்மீர் நாட்டில் லைக் a huge python. So that is the reference. So அதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணலாம். So option D is the correct answer. So the next question, which of the following is an unfinished satirical epic of John Donne? So John Donne's unfinished epic is The Progress of the Soul. The Progress of the Soul is an unfinished satirical epic of John Donne. So option C is the correct answer. So the next question, so as far as Indian English literature is concerned, it has been perhaps been an easier to reflect the new challenges and than the sister literatures in India because of the simple fact that its vehicle itself is a globalized language. And it is a significant that the spirit of the age is more pervasively and effectively reflected in the fiction of the period than in the other forms like poetry and drama. So we can't mention that only in the fiction it is actually mentioned. So it is not exactly அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அது கரெக்டா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது it is actually ஒரு டவுட்ஃபுல் தான். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஐ ஹாவ் அ 2 ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆன்சர் கீ பிகாஸ் ஐதர் ஏ ஆர் ஐதர் சி. ஸோ என்ன மாதிரி வேணாலையும் வரலாம், சாரி ஐதர் ஏ ஆர் ஐதர் பி. ஸோ இது ரெண்டுமே வரலாம். ஸோ இந்த ஆன்சர் கீ அக்கார்டிங் டு மீ, ஸோ இட்ஸ் ஆப்ஷன் A is the correct answer. So we'll wait for the official key. So more or less similar irukka vaaipu irukku. So the next question, the realistic 98th question, the realistic novel can be described as a fictional attempt to give the effect of realism by representing complex characters with mixed motives. So that statement is correct. The prose romance on the other hand has its precursors, the chivalric romance of the Middle Ages and the Gothic novel of the later 18th century. That is actually correct. So both the statements are correct. So obviously option A is the correct answer.
So the next question, from which book lines are taken from the one great colonial power? இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கறத விட வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியான கொஸ்டின். பிகாஸ் இது எங்க இருந்து வந்திருக்கு நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஸோ ஆப்வியஸா நமக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு கன்ஃபியூஸா இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். எக்ஸ்ட்ராவேகன்ட் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் a literature of the belonging is the correct answer. So option C is the correct answer. So the next question, match the following. So idila Rudyard Kipling, we all knew that it's Kim, Joseph Conrad, Nostromo, James Joyce, Dubliners, and W.M. Sinjora, the playboy of the Western world. So option B is the correct answer. So the next question talks about Coleridge உடைய fancy and imagination. ரெண்டு பத்தியும் பேசிருக்காங்க. So Coleridge fancy is an organic process which receives the secondary images, the fixities, definites that come to the artificial. It comes to it artificially from the senses. And statement 2, Coleridge's imagination is able to create rather than merely reassemble by dissolving the fixities and definities, the mental pictures or images received from the senses and unifying them into a new whole. So both the statement are correct. So A is the correct option. So the next question, Abbey Theatre Dublin is opened in 27th December 1904. So idhula endha rendu plays vandittu it was performed abdina option A is the correct answer. W.B. Yeats on Bailey Strand and Lady Gregory the spreading of the news is the correct answer. So option A is the correct answer. So the next question, it's about prosody and psychobiography. So the first statement, prosody signifies the systematic study of versification of poetry. Yes, correct. And the term psychobiography designates an account of the life of an author that focused on the subject's psychological development. Yes, it's also correct. So both the statement are correct. So the next question is about Judith Wright. 104th question. Judith Wright poetry often engages in with environmental issues. Yes, she spoke about it. And the next one, that is Wright never addressed the issues of indigenous rights in her work. That is actually incorrect. So option A is correct and R is not correct. So the next work, in Marxist theory. So 105th question. In Marxist theory, the economic base determines the social, legal, political and cultural life of society. Yes, it's correct. Marx describes the economic base as a foundation on which the superstructure is rest. Yes, correct. So base adukapro superstructure. So option A is the correct answer. So A and R are true and R is the correct explanation of A for 105. So the next question, 106. So idhila it talks about diglossia. Diglossia refers to the speech community where there are two distinct varieties, each with its own specialized functions called high and low. That is actually correct. And L is not vernacular, whereas H is generally a prestigious standardized variety, often with an established historic and literary heritage. That is not correct. Okay, L is actually mother tongue, but how come it will be not vernacular? So adinala reason is incorrect. Option A is correct. So option C is the correct answer. So the next question, 107. Colonialism means a settlement of people, and so the colonization of lands is by powers from other, usually economically richer and more powerful lands. Colonialism needs colonies, people settled in new lands. And the second question is, second statement is, imperialism implies control of the other lands and people by the power, which can be defined as having an empire, which is itself a collection of lands, all parts of the governed whole. So rendu statement ume correct and rendu statement kume vandittu endha oru linkum kedaiyadu. So adanaala option B is the correct answer. Both A and R are correct and R is not the correct explanation of A. So B is the correct answer. So the next question, it talks about allophones. Allophones of a phoneme are realization of a single structural unit, and syllable is the phonological unit consisting of one or more sounds which divided into two parts. One is onset and the rhyme. So the rendume vandu pathina phonetics la allophone and phoneme pathi. So both the statement are correct, but idu rendukku endha or interlinking illa, because it talks about allophones and it talks about syllable. So option B is the correct answer. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So option B is the correct answer. So the next question, which of the following is a statements about the psychoanalytic theory is not correct? So idhila Freud introduced the concept of unconscious and repression. Correct. Jacques Lacan connected language with psychoanalysis. Correct. The Oedipus complex is central Freudian concept. Yes, correct. Psychoanalysis argues literary texts never reveal hidden meanings. That is actually incorrect. So option D is the correct answer. So the next question, 110.
So Margaret Laurence உடைய novel often depicts a small town prairie life in Canada. Yes, it's actually correct. And the second statement, Lawrence writings avoids discussing of women's role in identity. That is actually incorrect. So she talks about a lot of Manavaka அப்படிங்கிற state and the town பத்தி பேசுவாங்க. So statement 1 is correct and statement 2 is actually incorrect because she spoke about women உடைய role, identity அதை பத்திலாம் பேசுவாங்க. So statement 2 is incorrect and statement 1 is correct. So option C is the correct answer. So the next question, it talks about the MLA style sheet. So in the MLA style sheet la vandha adjectives derives from the proper nouns are capitalized. So the proper rule of MLA handbook adu patti therinjirundha இந்த question நம்ம வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். And because of the always rarer abstract concept, so because how it is mentioned, so இது எப்படி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so இந்த capitalization rule தான். so statement MLA style sheetல adjectives வந்து proper noun இது பண்ணும்போது, for example if it is Shakespearean or Victorian அப்படின்னா அதை capitalize பண்ணணும் அப்படிங்கிறது that is obviously correct. And the second statement வந்து பாத்தீங்கன்னா, it claims that the adjectives are capitalized only because it has an abstract concept அப்படிங்கிறது தப்பு. so அதனால option C is the correct answer. so A is true and R is false. so option C is the correct answer. so the next question, இதுவுமே ரொம்ப டஃப்பான question தான். because the classes of oratory in rhetoricல so இது நமக்கு தெளிவா தெரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினை நம்மனால எடுக்க முடியும். so the first question இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா option D. so panegyric வந்து it's a composition in prose or a public speech and a sustained and elaborate praise of a person or a group or a deed. so இதுல option D is the correct answer. so ஒரு இது தெரிஞ்சிருந்தா obviously you would have cracked this question. So the next question, it talks about ethnography. Ethnography is an approach which asks questions about the organization of phenomena, linguistic knowledge, interaction skills, cultural knowledge within a given group by carrying out detailed observation. So this statement is correct. And philology concerns the interpretation of language in which governmental publications, newspapers, writings on etiquette, obituaries, personal ads and so on. Yes, it's also correct. This is also correct. So ரெண்டுமே different statement but ரெண்டுத்துக்குமே interlinking கிடையாது. so அதனால option B is the correct answer. A and R are correct and R is not the correct explanation of A. So the next question, it talks about audiolingual method உடைய basis ஆன எது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is behaviorism. option A is the correct answer. So the next question, it talks about two different statement about nominalism in which the views of these scholastics and later philosophers who regarded universals or abstract concepts as a flatus voices and voices. and then அதோடைய ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா Rosalind, the founder of the school of thought, was opposed by Abelard for his extreme opposite of realist view. so இதுல both A and R, so A and R are correct and R is the correct explanation of A. so option A is the correct answer. so the next question, towards the third world 116 so towards the third world utopia, option B Ashes Nandi, affective communities is Leela Gandhi, the making of English working class E.P. Thompson, the circulation of social energy by Stephen Greenwald. so option A is the correct answer. so the next question, which of the following statement is not true of audiolingualism? so option A is the correct answer. the process of teaching involves exclusively written instruction. so audio definitely written is not possible. so option A is the correct answer. so the next question, 118, so it talks about Louis Althusser ideological state apparatus பத்தி பேசிருக்காங்க. so schools, churches and media are the examples of ideological state apparatuses. yes, it's correct. ISA works by shaping people's belief and make them accept the dominant social structures அப்படிங்கிறது that is also correct. so option A is the correct answer. so both statement 1 and 2 are correct. So the next question, which of the following statement is not true about extensive reading? so extensive reading அப்படிங்கிறது எது வேணாலும் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். so இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து only specific study reading material அப்படிங்கிறப்போவே அந்த first option it is actually incorrect. and then students choose his or her own reading material. the purpose of reading is for enjoyment and interest. the role of the teacher is to encourage students to read and exchange books and to help them choose. so option A is correct. Students have only access to specific reading material is incorrect. So the next
Question 120. Language is biological and psychological phenomenon as well as a social and cultural one. Yes, it's correct. Language production involves the rapid selection of linguistic structures on different levels. In speaking, it starts with the activation of meaning and finishes with the articulation of speech. Yes, it's correct. So option A is the correct answer. Both the statement 1 and 2 are correct. So the next question is, Suggestopedia, one of the language teaching method, was developed by Georgy Lozanov. So option B is the correct answer. So the next question, I shall not hear the nightingale. So இதுல years எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண முடியும். This is also a tough question. So option B is the correct answer. I shall not hear a nightingale 1959, Distant Drum 1960, Shame 1983, and The Princess is 1963. So option B is the correct answer. So the next question is about colonial discourse. 123. Colonial discourse is a term used by Edward Said upon the work by Michel Foucault, who has identified a discourse as a system of expression influenced and derived from representing a range of values and practices. Colonial discourse is never controlled by those in power and includes critics which identify the exploitation of those colonized people it describes. So idula statement A is correct and statement B is incorrect. So option C is the correct answer. The next question talks about Pilgrim's Progress by John Bunyan. So Pilgrim's Progress depends on an individual freedom to identify the process of spiritual learning and ordinary heroism allotted to Christian. The Pilgrim's Progress shows the process of spiritual learning and life is incomplete without it. So option A and R are correct and R is the correct explanation of A. So option A is the correct answer. So the next question, the adjective didactic is applied to the works of literature that are designed to expound the branch of knowledge or else to embody in an imaginative or fictional form a moral, religious or philosophical doctrine or theme. The second statement is the term propagandist literature is sometimes used as the equivalent of didactic literature. So both the statement are correct. So statement 1 is correct and statement 2 is correct. So option A is the correct answer. So the next question, many indigenous writers have chosen to rediscover and reunite myths to claim a history and legacy in their own terms. Yes, it's correct. Some writers in semi-fictionalized autobiography or similar forms that testify to their lives and experiences using a mixture of realism and historically based writing. That is also correct and idu adukana linkum kuda. So yes, it's a correct answer for A. A is the correct answer for 126th question. So both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So A is the correct answer. So the next question, the writer of the history of the voice, it was written by Edward Kamua Braithwaite. So option A is the correct answer. So the next question, which of the following is not a rule of capitalization according to the MLA Handbook 9th edition? So option D is the correct answer. Capitalize a person's title even when it is used alone. So option D is the correct answer. So the next question, so Patrick Whiteodia works in Elame. So verse, it talks about the explorer's obsession and the tree of man, rural family life, the vivisector artist to the psychological journey, riders in the chariot, religious and the spiritual quest. So option A is the correct answer. And the last question, 130th question, it talks about 4 ages of poetry by Thomas Peacock. So he talks about the ironic use of an argument advanced by 18th century historians such as Winckelmann, that as a society progresses, poetry deteriorates. Yes, it's correct. In 4 ages of poetry, Peacock makes ironic use of the term advanced by 18th century historians such as Wickham. The poetry in modern terms continues to play an important social role through advocating the ideal and stimulating life of the mind. So option first is correct and the second is incorrect. So option C is the correct answer. So these are the answer keys for 100 questions of English. So idila more or less 5 questions நீங்க வந்துட்டு similar to the official answer key உடைய 5 questions நீங்க முன்னாடி இருக்கலாம் இல்ல 5 questions கொஞ்சம் behindல இருக்கலாம். So more or less answers keys நான் வந்துட்டு ஒரு 80 to 90% I have given a correct answer key. So we'll wait for the official answer key from TNTRB உடைய நம்ம wait பண்ணுவோம். So please do check all your answer keys and let's wait with a hope and so இதோட நம்ம இந்த வீடியோவை நம்ம wind up பண்ணிக்கலாம்.
So please do check your answer keys, and we'll wait for you the next process of the interview and viva and everything else. So in the video உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா please like and subscribe Shiksha classes, and please do join UGC Net upcoming June 2026 உடைய batch join பண்ணுங்க, and please do join as early as possible because limited seats are available. So thank you so much. So please do like and subscribe Shiksha classes. So thank you all.